Dobar dan, dobrodošli u novi video na kanalu Ex Machina. U današnjem videu nastavljamo projekt izrade radionice, odnosno sređivanja radionice. Tako da krenem sa videom, vi se fino smjestite, uživajte i video kreće. Feels like a test, I feel so depressed, I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you. Znači, sve su sad poprečne daske koje će služiti kao nosači za letve, ali htio sam ih udaljiti od samog leksana. Jednostavno će bolje izgledati, bit će ravnije sa zidom. Mislim da će to biti bolje. Koristio sam ovu pneumatsku klamericu od Parkside-a, odlična, ne mogu dovoljno nahvaliti ovaj alat, odličan. Za 189 kuna, znači odličan je, ne samo zbog cijene, nego je baš odličan, kupite. Znači, to je to, sad idu vertikalno, ću stavljati letve. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back.
Evo, znači sad ovo je izrezano. Tu imamo hrpu njih. I tu imamo, još tamo imamo. Znači, prorezane su na oko 3 cm. 2,7 mislim da su točno prorezane. Tako da su malo više nego šire. I njih ćemo onda sad stavljati ovako. Njih ćemo sad znači ovako stavljati. Mislim da će ići to još poprečno jedno koji će držati. Znači ići ovako, svakih otprilike 3 cm. I to je osim zbog izgleda, što će biti zanimljiv izgled. Bočno kad se bude gledalo vidjet će se kao solidna stranica, a otprilike na 60 stupnjeva ili 70 stupnjeva kad se bude gledalo će se tek moći vidjeti pozadina. Inače će cijelo vrijeme izgledati kao solidna ploča. Znači na krajevima su, na vrhu i na dnu su odrezane po 45 stupnjeva, tako da voda, kad bude padala, samo klizi da se ne zadržava gore. A i bolje izgleda. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call the shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me feel change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, baby, I'm bad. One rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Evo su sad, ovo bi trebalo biti to, znači ovo je prednja strana, prednju stranu sam ohoblo prilikom rezanja, nisam htio da bude previše čisto obrađeno drvo, htio sam da bude malo onak raf, ali ovako, ovo drvo bi ovako, bi trošilo baš previše boje bi pijalo, tako da samo sam malo poravno sa čela i zadnja strana će ostati ovako. Bolje će se zalijepiti sve. A općenito mi se sviđa taj raf izgled.
Tako. Što je sad napravljeno? Kako izgleda bočno? Gore. Odlično izgleda. I to bi bilo to za ovaj dio radione. Uskoro će biti novi nastavak. Do tad uživajte, zabavite se, pazite na sebe i svoje i mi se vidimo uskoro u novom videu. Pozdrav!